descubra a incrível e transformadora jornada de uma família em uma luta silenciosa de 10 anos. Alda sempre acredita que cada costra que fazia sua pequena máquina, instalada na sala de sua casa, era uma peça fundamental na construção de futuro melhor para seus filhos. Aquela rotina simples, repleta de risadas e pequenos desafios, era mundo onde os sonhos da família florescem, apesar das dificuldades que enfrentavam. Mas tudo muda numa fraqueo de segundo, quando Lucas, seu filho de apenas 16 anos, foi acusado injustamente de roubo. O desespero toma conta do lar. O calor que antes preenchia a casa do lugar a uma atmosfera passada. Alda sentia o coração apertar, como se uma corda estivesse envolta seu peito. Naquela fatídica manhã, ela ouvia o grito desesperado de Lucas, seu rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Eu não fiz nada. E ele implorava, enquanto a comunidade ao redor lancava olhares de reprovação. Alda sabia que as acusações poderiam destruir tudo aquilo que haviam construído. Não apenas a reputação de Lucas, mas o amor e a dignidade de toda a família. Cada dia, as palavras cruéis e o preconceito pareciam esmagar ainda mais seus caracos. Foi como a força que ainda restava que Alda decidia lutar. Na próxima reunião da Associação de Moradores, rodeada por rostos conhecidos e preocupados, ela levantou-se, tremendo, como segredo guardado por mais de uma década. E o marico falar! Exclamou, sentindo o espírito da comunidade pulsar junto com ela. O ambiente cômico mudar, olhares de curiosidade se transformaram em interesse genuíno. Alda revelou a história de sua própria família, marcada por tragédias e superacos. Nela havia uma lição poderosa. A luta pela dignidade e justiça era comum a todos, e cada deles carregava suas feridas e esperanças. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo agora. O YouTube está fazendo mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se tiver como deixar like, isso realmente ajuda no alcançarios, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber como tá do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera cômica se transforma. Mas se interlacaram sinal de solidariedade e apoio. Alda via lágrimas, mas também brilho nos olhos daquelas pessoas, desejo de lutar juntos. As histórias de vida de cada vizinho se interlacaram com as suas, formando tecido forte, algo além de costras. Ela sentiu o calor de esperança renascer, mesmo com a dor de ver Lucas enfrentando a marginalização. Seremos vistos, seremos ouvidos, gritou, sua voz ecoando pela sala dada luta de Alda apenas comunicava, e ela sabia que limpar o nome do filho e restaurar a dignidade da família não seria fácil. Mas, ao olhar para os rostos de Lucas, Lara e Pedro, ela percebeu que não estavam sozinhos. A sensação de que poderiam, juntos, transformar dor em força era palpável. E, no fundo do seu coração, reverberava uma pergunta ecoante. Seria possível reconquistar a esperança e futuro iluminado, apesar das sombras que insistiam em se aproximar? O que as próximas semanas reservavam para aquela família comprometida em lutar por justiça? Alda acorda naquela manhã sentindo o peso do mundo nos ombros.
O sol job hava, massa luz periferia neo entrar na sua alma. O rosto de Lucas, atormentado por lágrimas e injustica, ainda estava gravado sua mente. Ela se afasta de janela, tentando encontrar foco para os novos desafios que se apresentariam na escola. Lara e Pedro enfrentaram alheres pesados. As palavras maldosas dos colegas ecovam como tambor ensurdecido. A culpa de vocês que o Lucas tá preso. Alguém tentou provocar, enquanto outros sussurravam sobre a família. Era difícil manter a cabeça erguida. O sofrimento se tornava fardo que cada carregava nas costas. Mas a determinação de Alda era contagiante. Aquela noite, ela organiza uma nova reunião comunitária. O convite foi espalhado com fervor. O coração de cada vizinho pulsava com o desejo de justiça. Quando as vozes se uniram, juntas formaram uma onda de apoio. Apenas a verdade ira prevalecer. Proclamuam dos moradores, e Alda sentia que havia força onde antes só havia tristeza. As semanas seguintes foram intensas. Alda comigo a visitar as casas de vizinhança, conversando, explicando. Mostrava fotos de infância feliz de Lucas, repleta de sonhos inocentes. As palavras de cada vizinho não apenas forneciam consolo, mas alimentavam uma chama que parecia apagar o medo. Cada esta aqui por vocês foi noa mais na rede de solidariedade que estava se formando dia. Ela recebeu cartel de velho amigo de infância, Carlos, que havia se mudado para outra cidade. Ele diz que havia lido sobre a situação de Lucas e que estava disposto a ajudar. Conectando-a com advogado conhecido por defender causas justas. Alda sentiu fio de esperança guiando-a, como se a luz de verdade começasse a brilhar novamente. Como advogado ao seu lado, quem sabe a justiça finalmente ouviria a sua voz? Durante esse período, Lucas continuava encarcerado, mas não ficou apático. Ele escreve cartas para a mãe, expressando seu medo e esperança. Mãe, não desista de mim, dizia numa de suas cartas. Ele estava determinado a lutar, e isso reanimava Alda. As palavras que ele usava, combinadas com o amor e a coragem que ela sentia, impulsionavam a comunidade. Juntos, começaram a criar fixes de apoio, com mensagens escritas à mão. Lucas é inocente. E justiça para a nossa família. Eram baluartes que renovavam as forças de todos. Entretanto, havia sentimento crescente de que as coisas estavam prestes a mudar novamente, e uma nova sombra se aproximava. Amestrando de boatos começava a se espalhar, como incêndio florestal. Alguém na cidade tinha informações sobre o real autor do crime e parecia não temer expor a verdade. Mas quem era essa pessoa? E, se desvendasse a mentira, qual seria o custo para Lucas e para a família? A tensão crescia, e Alda sabia que a batalha dava sinais de que novo capítulo estava prestes a se abrir. E se a verdade cesse, mas a justiça não chegasse? Essa pergunta parava no ar, como uma nuvem densa, enquanto todos aguardavam ansiosamente a revelação que mudaria suas vidas para sempre. Alda acorda com tremor na barriga. A reunião comunitária daquela noite não saia de sua mente. As palmas suavam e, ao olhar para o espelho, percebeu as olheiras profundas que denunciavam as noites mal dormidas. Mas havia algo mais. Uma expectativa parava no ar, como pequeno fogo aceso. A possibilidade de mudar tudo ainda queimava dentro dela. No horário marcado.
a sala de igreja este vacaya. Os rostos familiares de vizinhos tornavam-se mar de determinação. Era visible que todos estavam prontos para lutar. Alda subia o pequeno palpito, sentindo os olhares direcionados a ela. Era como se cada ali estivesse esperando que ela fosse a voz de mudança. Obrigada por estar aqui, cômico, a voz tremula, mas firme. Precisamos nos unir. A verdade está ao nosso alcance, e vamos buscá-la juntos. O murmúrio de concordância que, e ela sente que a esperança ganhava forma. Dos nossos true informacos, continua. Alguém sabe quem é o verdadeiro culpado pelo que aconteceu. Precisamos encontrar essa pessoa. O que Lucas precisa é de luz, de justiça. Os aplausos aumentaram, e ela quase teve certeza de que a verdade estava tal próxima que conseguiriam tocar lá dot em a saída. Grupos se formaram, pessoas discutindo. Algumas ainda estavam dispostas a ir atrás de pistas. Alda sabia que cada passo contava, e a personalidade aguerrida de Carlos, o amigo advogado, e coiva sua cabeça. Seria ele chave? Como coragem de comunidade, novo plano cômico a surgir. Fixas eram passadas entre as mãos, reafirmando o apoio a Lucas. Cada palavra parecia insider mais determinação. Ninguém iria descansar a que a verdade fosse revelada. Enquanto o dia se transmutava em noite, Alda encontra seu telefone vibrando. Era uma mensagem de Carlos. Conversei com detetive. Ele está disposto a ouvir o que sabemos. Reunião amanhã às 9h. O coração dela disparou. Seria essa a verdade? Naquela noite, Lucas estava longe, mas a ideia de seu filho amanhecendo em liberdade acalentava. Como viu advogado e detetive sua equipe, Alda sentia que o tempo se tornava precioso. A pressão aumentava, mas mesmo assim, ela respira fundo e se aquece com as lembranças do sorriso de Lucas. Antes de tudo isso acontecer em a sua mente, a pergunta se repetia, e se a verdade finalmente cesse? A possibilidade inquieta frio na barriga e esperança ao mesmo tempo. Mas o outro lado de muda a atormentava, e se o tempo jogasse contra eles? A injustiça estava enraizada e, mesmo que a sombra de verdade se desenhasse, e se ela não fosse suficiente? No dia seguinte, a cidade acordou sob uma nevoa densa, mas Alda decidia que não deixaria que o medo a dominasse. Com o coração acelerado, ela se prepara para a reunião, ciente de que o momento de muitas revelações estava chegando. Entre luz e sombras, sabia que viria algo poderoso, o que seria contado em poucas horas poderia mudar tudo. E se essa pessoa tivesse a verdade em as mãos? O que aconteceria se o passado fosse finalmente exposto, e tudo que pensavam saber se desmoronasse? Alda chega ao café onde se encontraria com Carlos e o detetive, a ansiedade pulsando em suas veias. A nevoa ainda persistia, envolvendo a cidade num momento de incerteza. Cada passo que dava parecia ecoar sua mente, como se o chão estivesse pedindo a verdade que ela tanto ansiava. Ao entrar no local, se deparou com Carlos, suas ficos serias denunciando o peso das horas que ainda não haviam passado. Ele ensinou, e ela pôde ver brilho de esperança em seus olhos. Está pronta? Pergunta ele, a voz baixa e carregada de expectativa. Antes que ela pudesse responder, o detetive apareceu, homem de porte firme e olhar perspicaz, que sentou-se à mesa com caderno já aberto diante dele. Vamos direto ao ponto,
Dis, observando Alda com atenção. O que vocês sabem? Aldas respira fundo, como esse preparas discurso. Sabemos que Lucas não é culpado. Há alguém que está escondido as sombras, alguém que tem a verdade em suas mãos. Precisamos encontrá-lo. Esse o coração pulsava forte, a determinação guiando enquanto compartilhava tudo o que tinham descoberto ali. Cada nome mencionado, cada história contada, parecia gerar uma corrente de energia ao redor de mesa. O detetive anotava as informações, e a atmosfera carregada de esperança cômica a tomar forma. Você acredita que essa pessoa pode ser encontrada? E ele questiona, o olhar focado em Alda. E eu sinto que sim, respondeu ela, a fé ardendo dentro dela. A cidade está disposta a lutar por isso. Nos vamos atrás. Carlos es nu confirmação, e Alda percebeu que mais do que tudo, havia apoio visceral ao seu redor, como uma lista de contados e pistas que já tinham. O detetive cômico a planejar as próximas etapas. Precisamos agir rápido. Quanto mais próximo estivermos de verdade, menos chance essa pessoa terá de escapar. Alda sentia o coração na boca. O ritmo das palavras do detetive baixa forte como tambor, acelerando o compasso do que estava por vir. Nos dias que se seguiram, a busca pela verdade toma conta de tudo. Alda se lança de corpo e alma na tarefa, organizando encontros com a comunidade, unindo forças para que a voz deles ecoasse mais forte. Em cada reunião, havia novo ânimo, novas ideias e muito apoio. O rosto de Lucas dancava em suas memórias, uma motivação constante. Mas o que era esperança também trazia o medo. No fundo, havia sempre a sombra da dúvida, e esse falhassem? E esse nada acontecia? Para Alda, isso parecia uma possibilidade tão real quanto o apelo por Justica. Ela se lembrava das noites sem dormir e das promessas feitas para seu filho. Para que tudo isso valesse a pena, precisávamos encontrar a verdade. Finalmente, chegou o dia em que o detetive teria 90 minutos de reunião com a equipe de polícia. Era momento crucial o primeiro passo para expor tudo. Alda se aprentou, olhando para seu reflexo mais uma vez. Havia mais firmeza em sua expresso agora, uma determinação renovada. Com último olhar endurecido ao sorriso de Lucas, a pergunta que sua mente. E essa a verdade exposta trouxesse a liberdade que todos tanto ansiavam? Mal sabia Alda que, nesse caminho, segredos muito mais pesados estariam prestes a vir à tona. Alda chega ao local de reunião com o coração pulsando mais forte do que nunca. O detetive aguardava com uma expressão concentrada e os colegas policiais se reuniam aos palcos, criando uma atmosfera elétrica. O Cairo, do café fresco dancava no ar, mas a adrenalina no peito de Alda impedia de se concentrar em qualquer coisa que não fosse verdade se sentar. Ela troca olhares com Carlos, que estava ao seu lado, buscando como lá apenas com sua presença. Lembra-se do que discutimos. Hoje é o dia, sussurrou ele, e isso true palco de conforto a Alda. O detetive, que se apresenta como Ferreira, cômico a pata, discorrendo sobre os dados que tinham inteo. Vamos ser objetivos. Alguém nesta cidade sabe o que acontece com Lucas. Precisamos que a comunidade confie em nos e colabore. A sua voz era firme, mas Alda sentia que por trás da autoridade havia uma incerteza que se espalhava entre eles. Quando Ferreira menciona o nome de possível informante, uma onda de tensão passou pela sala.
Alda sabia que ele poderia ser acheve. Era alguém que tinha avistado algo suspeito na noite de preseo de Lucas. No entanto, tudo dependia de encontrá-lo. Uma policial, Luzia, levantou a mão. Vamos falar que ele anda se escondendo em locais conhecidos por serem perigosos. A sombra do medo para no ar, mas Alda não permite que isso a dominasse. Precisamos ir a ele, afirmou. A voz mais firme do que se sentia dada reunião seguiu. Cada idea proposta era passo adiante na busca. Ouvindo as sugestões e planejando as próximas ações, Alda sentia o peso do mundo. Sua vida e a de seu filho dependiam da verdade que estavam lutando para descobrir. Por fim, Ferreira lançou desafio. Como se atreve a visitar a comunidade do bairro Figueira? É lá que acreditamos que nosso informante passa estar. Silencio constranger toma conta, enquanto cada avaliava o que estava em jogo. Alda não hesitou, levantou a mão e disse, eu voucher Carlos algo para ela com uma mistura de preocupação e orgulho. Alda, você tem certeza? No fundo, ela sabia que era risco, mas o medo de não agir era ainda maior. Preciso fazer isso por Lucas, por todos nós, respondeu, sentindo a determinação em ver cada fibra do seu ser e assim, a missão foi definida. O plano era simples. Localizar o informante e convencê-lo a compartilhar o que sabia. Alda saia dali com misto de euforia e apreensão. A cidade à espera de movimento que poderia mudar tudo. Enquanto caminhava pelas ruas, uma sensação de grande responsabilidade crescia dentro dela. Era mais do que uma busca por justiça. Era movimento de esperança coletiva. Mas mal sabia ela que havia olhos atentos, prontos para silenciar qualquer que osasse descobrir a verdade. Enquanto o sol se punha, tingindo os de laranja e rosa, Alda se perguntava, et onde iria para proteger seu filho e a verdade? As sombras começavam a se alongar, e os segredos que uma vez estiveram escondidos começavam a emergir o que se revelaria quando finalmente confrontassem aqueles que tinham tanto a esconder? Alda seguia em frente. Seu coração pulsando como se quisesse saltar do peito. As ruas do bairro Figueira pareciam mais sombrias à medida que a luz do dia se esvia, mas dentro dela havia uma chama que não se apagaria tão facilmente. A determinação lhe aquecia a alma. Ela estava decidida a encontrar o informante, e nada a deteria. Após algumas voltas em esquinas estreitas, ela parou em frente a bar mal iluminado. A música alta e os risos vindos de dentro sovam como convite à aventura, mas Alda sabia que, ali, poucos eram os que desejavam ajudar. Respira fundo e empurra a porta, o ambiente era denso, e os olhares se voltaram para ela. Com misto de coragem e nervosismo, ela se aproximou do balcão. O bartender, homem robusto, observa com desconfiança. O que você quer, moça? Está procurando alguém. Homem que pode saber sobre Lucas. Respondeu, tentando ignorar o tremor na voz. O silencio caia sobre o bar. Olhares se cruzaram e ela sentiu uma onda de resistência em volta de si. Lucas? O que você sabe sobre ele? O tom do bartender mudou. Ele agora parecia interessado, mas ao mesmo tempo cauteloso. Alda alcançou a mão na mochila, onde tinha panfleto que havia distribuído na comunidade, trazendo a foto do filho. Ele é meu filho, disse, mostrando a imagem. Esta aqui para descobrir a verdade.
O bartender analisu a photo, sus alha suavizando por breve instant. Massa hostilidade logo retorna quando ele alhu para, as pessoas a sua volta. Aqui neo a lugar para você mocha. As pessoas neo falam. O que você quer pode custom caro. Alda sensuo peso de advertência. Mas ela neo poderia desistir. E uso preciso saber. Por favor, se você saber de algo. Antes que pudes terminar, uma figura alta e magra surge do fundo do bar. Ele se aproximou, com olhar intrigante. Essa mulher procura a verdade. Lugar assim, a verdade luxo, mas talvez você possa ajudar. Disserem que você trazia notícias. Alda reconheceu o sinal de esperança e seu pido se enchuta expectativa. Sim, por favor. Eu só quero entender o que aconteceu naquela noite. O que você sabe? O homem hesitou, e atenceu do momento que se fez perder a esperança. Temam preco, você sabe? O que eu sei pode te ajudar, mas você precisa garantir a minha segurança em troca. O coração de Alda disparou. A segurança dele era uma muda arriscada. Precisa entender onde estava disposta a ir faria o que for preciso. Ela afirmou, determinada, mas antes que ele pudesse mudar de idea, mostrando a na rua. A porta foi aberta com força, e grupo de homens entrou rapidamente. Suas expressos eram hostis e ela sentiu uma onda de pânico envolvê-la. O que eles queriam? Alda alhu para o informante e percebeu que o momento de verdade poderia se dissipar uma fraqueo de segundos. Vie, eles neo podem te ver aqui. O homem murmurou e, sem pensar duas vezes, Alda se vira e correu pela porta dos fundos, sua mente fervilhando em busca de escape. O que seria dela agora? Enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, uma pergunta ecoava em sua mente. Onde ela estava disposta a correr para salvar Lucas? O verdadeiro peso da escala aguardava no caminho à frente. Alda dispara pelas ruas, seu coração martelando no ritmo frenético do medo. As sombras pareciam querer engolir-la, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Havia os passos pesados dos homens atrás dela, cada vez mais perto. Eles neo pareciam dispostos a deixar uma testemunha em seu rastro. Ela precisaria se esconder, e rápido. Entrou em uma viela estreita, respirando fundo para neo deixar o pânico domina. As paredes grafitadas que cercavam o caminho como guardiões indiferentes davam a sensação de claustrofobia. Ali, a cidade a cercava. O latido de cachorro acu, e Alda se agachou, contorcendo o corpo contra a pared fria. O cairo de lixira aberta, misturado ao odor de urina, a fez sentir náuseas. Mas alguns passos e ela teria que ser ainda mais esperta. Alhu para os lados. Vai uma porta entreaberta e, como instinto de sobrevivência, se lança dentro, fazendo-a com cuidado. A escuridão envolveu Alda e seus sentidos ficaram mais agitados. Ouviu sua própria respiração ofegante, o silêncio a deixava mais ansiosa. Alhu ao redor e via que estava numa espécie de depósito, caio de movias antigos e cobertos de poeira. Raio de luz entrava por uma fenda na parede. Alda se abaixou, buscando lugar onde pudesse observar sem ser vista. Assim que encontrou canto na sombra, sentou-se e respira fundo, tentando acalmar o coração, mas a calma dura pouco. A porta se abria com rangido e homem entrou, com a mão em revólver. Alda prendeu a respiração,
os alhas arregalados. Ele parecia tenso, alhando para os lados como se esperas que ela aparecesse. Então ficou claro, ele estava procurando por ela. Sei que você está aqui. Ele chamou, como uma voz baixa e ameaçadora. Você não pode fugir. O que você quer como Lucas? Alda sentiu frio na barriga. Era verdade que as pessoas não falavam, mas agora ele parecia saber mais do que deveria. Então, ela percebeu esse homem poderia saber algo vital, algo que ela estava disposta a ouvir mesmo que isso significasse se arriscar. Eu não quero te fazer mal, ela falou, controlando a tremedeira na voz. Sou preciso de respostas. Me faca entender. O que acontece naquela noite? Ele parou como se estivesse pensando. A arma ainda em mãos, mas os alhas pareciam se suavizar. O que você vai fazer depois que tiver as respostas? Pergunto, sem tirar o olhar dela. Farei o que for preciso para salvar meu filho. Ela respondeu, com fervor que nem ela mesma esperava. O homem parecia impressionado. Sua postura relaxou pouco. Isso não é apenas sobre você e Lucas. É uma questão de sobrevivência. E como irei pagar o preço moca? Alda percebeu que a conversa estava limar perigoso. O que ela estava disposta a sacrificar? E o que aquele homem estava sugerindo? Não poderia se distrair com suas próprias incertezas. Eu farei o que for preciso, disse, mais firme. Mas no fundo, a dúvida não a abandonava. Então escute. O que você descobre pode não ser o que espera. As palavras dele ecoaram sua mente, como presságio. O que ela estava prestes a descobrir afetaria para sempre. Mas, antes que pudesse perguntar mais, barulho estrondoso fez a porta do depósito sacudir. Alguém estava lá fora, e o pavor toma conta novamente. A tensão crescia. Qual seria o próximo passo dessa jornada? A verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo, o perigo se intensificava. Agora, Alda precisava decidir. Confrontar a amiga ou tentar escapar mais uma vez? O barulho na porta fez o coração de Alda desesperar. A primeira ideia que lhe veio à mente foi ser correndo, mas uma voz interior assegurava. Se tinha uma chance de descobrir o que acontecia com Lucas. Devagar e com cautela era o caminho. O homem a sua frente parecia estar lidando com seus próprios demônios. Ele olhou para a porta com uma expressão de pavor, como se temesse o que estava prestes a surgir. Alda prendeu a respiração, levando os dedos à boca, tentando silenciar a própria ansiedade. Como estaria ali? E o que eles queriam? O homem, ainda segurando a arma, virou-se parcialmente, como se estivesse decidido a enfrentar a nova amiga. Fica atrás de mim, ele murmurou, quais mais para si do que para ela. Alda nem sabia como reagir. Ele era cacador e aliado ao mesmo tempo, uma dualidade que a deixava confusa, dada porta se abria com violência, revelando dois homens musculosos, a fúria estampada nos rostos. Alda sentiu arrepio. Irameles. Os homens que a faziam correr nas ruas. E agora estava ali, enfrentando o desconhecido. O homem com a arma aponta para eles, fazendo uma amiga silenciosa. Desculpa interrupto, dos intrusos disse, com sorriso desdenhoso, mas estamos aqui por uma razão. A moca, sabemos que ela está perto. Deixe-a em paz.
O homem a sua frente respondo, a voz carregada de raiva. A tensão era palpável. Cada dos homens respirava fundo, como se a qualquer instante pudesse desenrolar desastre. Alda hesitou, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo superou o medo. O que vocês querem de mim? Perguntou, voltando-se para os intrusos. Eu fazer isso, sinto os olhos do homem armado cravados esse rosto, misto de preocupação e determinação. O que quisiremos é saber o que você pretende fazer como verdade, diz o outro homem, o sorriso se desfazendo. Você pode se meter em mais problemas do que imagina. Ali, em meio à baderna, Alda teve lampejo. As dúvidas que a cercavam eram como neblina. Ela precisava se manter focada. E eu só quero ver meu filho, ela declara, já sem a voz tremula. Se vocês sabem de algo sobre Lucas, digam. E eu não vou me calar. Os homens trocaram olhares, e Alda pôde perceber que, de alguma forma, eles também estavam medindo a gravidade da situação. O homem como arma parecia estar na defensiva, e ela se perguntava o que aconteceria a seguir. Estar ali, tal perto de verdade, sem saber que segredos estavam sendo guardados sobre ela e Lucas, a dia estava mais agitada. Foi nesse momento que, auto inesperado, dos homens quebra o silêncio, vamos fazer acordo ele algo para Alda com uma seriedade que a surpreendeu. Se você quer respostas, vai ser preciso mais do que coragem. Será que você está disposta a pagar o preço? Os olhos de Alda se irregularam. Que tipo de preço era esse? No fundo, a angústia de não saber se o filho estava a salvo se conviu uma torrente de emoções. Tudo porque ela buscava a verdade poderia custar mais do que imaginava quando uma voz corta o silêncio do deposito se aproximando. Alda se virou, mal podendo acreditar no que estava prestes a acontecer. Que mais chegaria ali? As sombras ainda perseguiam. E com cada momento que passava, a pergunta pulsava sua mente. Qual seria o verdadeiro custo de verdade? As portas se abriram novamente, e a luz que entrava ofuscou a visão de Alda por instante. Homem alto, com uma presença poderosa, avançou, arrastando para trás uma sombra de desconforto. Era como se a chegada dele deixasse o ar mais pesado, mais carregado de tensão. Ela reconheceu aquele olhar. Era conhecido, mas tão distante suas memórias. Carlos? A voz de Alda tremula, caia de incredulidade. O homem que havia sido seu amigo, e confidence no passado agora estava de pé, mudando drasticamente a dinâmica do que já era explosivo. Precisamos falar, Alda, e ele disse, ignorando os dois homens que ocupavam o espaço, como se fossem apenas decoração naquele cenário apocalíptico. Alda hesitou, seu coração batendo forte. Eu não sei se tenho tempo para isso o olhar dela, caiu de inseguranças. Se movia entre Carlos e os homens que, mesmo silêncio, pareciam desafio. E eu sei onde está Lucas. Carlos cortou a barreira de incertezas. As palavras ficaram gravadas no ar, passando como chumbo. O rosto de Alda se iluminou, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Mas temos que agir rápido. Não é seguro. A tensão na sala se intensificou. O homem armado olhou para Carlos. Sua expressão já tão desafiadora se transformando em cautela. Você não está posicao de fazer exigências, Carlos, ele disse num sussurro ardente,
tentando manter a situação controlada. Neo este aqui para brigar, Carlos replicou, levantando as mãos em sinal de paz. Alda precisa saber a verdade. Neo é sobre nós três, é sobre Lucas. Alda mal consegue processar as informações. A presença de Carlos reacende velhas lembranças, mas o tempo as transforma em pesadelo. Ela se lembra dos dias em que se apoiava nela nas redes sociais, nas mensagens cheias de esperança e sonhos. E agora, ele aparecia trazendo a esperada resolução e com ela, novo tipo de medo. Qual é o perigo? Alda perguntou, virando-se para os intrusos, se olhar feroz. Carlos já trou notícias. Se vocês têm algo a oferecer, que seja verdade. Sabemos que você obteve informações. O sorriso desdenhoso do primeiro intruso reapareceu. Enquanto ele começava a se mover em direção a Carlos, sem abrir mão de seu tom ameaçador. Você tem algo que nos interessa, Alda. Nós somos o futuro. Você só precisa entender isso. Carlos foi rápido, interpondo-se entre Alda e o homem. A verdade não é uma muda de troca, e você sabe disso. Ele e tem seus soberano. Cada palavra parecia golpe numa batalha silenciosa. Alda sentia seu coração pulsar em suas temporas, a adrenalina ajudando-a a se manter focada. O desejo de saber sobre Lucas impelha para frente, mas a necessidade de proteger também a mantinha em alerta. E eu quero saber por que ele está em perigo, ela diz, suas palavras soando como pacto. Então, vamos fazer isso, Alda. Carlos olhou diretamente para ela, quase como se fosse amigo antigo. Se você quiser garantir segurança para o seu filho, precisamos de plano. As sombras se aproximavam, não apenas aquelas dentro do depósito, mas a escuridão do que estava por vir. Alda não tinha certeza de que tipo de arranjo estava fazendo, mas sabia que a cada momento a vida de Lucas dependia de sua coragem. Enquanto os olhares se cruzavam e já davam dúvidas no ar, uma pergunta brotou. E se o custo de verdade se transforma em algo muito mais perigoso do que esperava? O clima na sala muda quando Carlos, com uma segurança renovada, fez sua proposta. Alda sentiu uma agitação crescente, como se a verdade estivesse a poucos passos, mas coberta pela nevoa das incertezas. O homem armado mantive o olhar fixo, e mesmo sob a pressão, Alda percebeu que tinha que aproveitá-la. Sobre o que vocês estão falando? O que isso significa para Lucas? A voz dela era firme, mas havia uma pontada de desespero. Carlos respirou fundo e olhou diretamente para os intrusos, como se quisesse desafiá-los. Não somos inimigos. O que precisamos saber é como está por trás disso tudo. Vocês precisam entender que se o Lucas sofrer, todos nos pagaremos o preço. Silêncio. Por momento, parecia que o tempo tinha parado. Alda sentia as batidas de seu coração ecoando nas paredes do depósito, e por instante, teve a impressão de que todos ali podiam ouvir sua respiração acelerada. O que você sugere? Perguntou o homem armado, sua voz mais calma, mas amiga ainda latente. Vamos unir forças, Carlos respondeu, com a confiança crescendo. Vocês têm informações. Alda pode oferecer apoio, uma chance de reabilitação. Amigo de verdade. Alda segurou a mão de Carlos rapidamente, tensa, e ele olhou de canto, como se disfarçadamente pedisse calma.
Ok esta disposta a fazer muito claro. Eu neo esta aqui para me anajar jogos. Eu só quero meu filho de volta. Apresseo na sala aumento a medida que, as palavras de Alda reverberavam, mas parecia haver uma mudança, quase entendimento. Quando o homem armado inclinado a cabeça, ela sabe que era hora de agir. Se você tem informações sobre o que aconteceu, agora é o momento. Atenção envolve o grupo, mas à medida que a conversa prosseguia, Alda sentia a urgência crescer, como uma corrente elétrica passando pelo ar fazendo uma pausa. O homem falou com tom menos ameaçador. Lucas bio garoto, uma vítima nas mãos da injustiça. Mas você precisa saber que o caminho que você está prestes a trilhar não tem volta. Eu está ciente, diz Alda, com uma determinação renovada. Desde o primeiro momento em que meu filho foi acusado eu entendi que o que está em jogo é maior do que uma vida. É a luta por justiça e dignidade. Os homens trocaram olhares. Carlos, percebendo que a conversa poderia se tornar favorável, interveio. Se a Alda está disposta a arriscar tudo por Lucas, talvez possamos encontrar terreno comum. Você tem informações e precisa de protegê-lo. O que acha de começarmos uma nova página? Uma nova tensão entrou ar, mas Alda não dixe que isso a afetasse. Estava cansada de se esconder. Eu preciso saber a verdade para que Lucas volte para casa. O passado é passado, mas isso não nos impedirá de seguir em frente. A união pode nos dar força. Foram segundos que parecerão eternidades, e que o homem armado finalmente cedo. Ok. Uma aliança, então. Nos ajudaremos a proteger a família de Lucas, mas você deve nos ajudar a identificar o verdadeiro culpado. As palavras flutuaram entre eles, como desejo recém-nascido. Alda sabia que estava em uma encruzilhada. Isso significava colocar a família em risco, mas a esperança iluminava o caminho. Sim, vamos encontrar essa pessoa. E quando Lucas voltar, a comunidade estará com a gente. Carlos sorriu. Por trás da máscara de tensão e medo se podia ver uma potência de amor familiar. E assim, naquele espaço apertado do depósito, uma nova aliança se firmou. A verdade, embora perigosa, agora tinha uma chance de se revelar. Alda respira fundo, sentindo uma onda de coragem invader su acirado. O ser do local, já não era mais a mesma mulher assustada. Caminhava determinada e esperançosamente. E assim, a cidade acordou sob novos sinais de unidade. As fixas com mensagens de apoio, os sorrisos dos vizinhos, tudo ressoava como canto de vitória. Em cada esquina, uma nova esperança pulsava. Lucas, você está mais perto do que nunca. Sabe que estamos lutando por você, as mãos de comunidade se unirão, novo tecido de força se formou. E, como o amanhecer, ciclo estava prestes a ser rompido. Alda sabia que o amor de família e a solidariedade de comunidade não permitiriam que a verdade fosse sepultada para sempre. Agora era novo dia, e então ela fez o que precisava ser feito. A cada passo, o medo se dissipava, dando via uma luz intensa, propósito claro. Esse seria o momento que mudaria tudo. Você precisa ser parte dessa transformação. Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias incríveis. Deixe like agora para alimentar nosso alcance. Comente sua reação sobre esse final emocionante.
y comparto instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Mostre que você é verdadero fa e apoia luta por justiça.